Hello everybody. In this video I'm going to explain the topic relating to real estate management. The topic is post-registration compliances. In my previous video I had explained what are all the steps involved in the pre-registration process. Pre-registration period alli ಅಥವಾ process alli ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಯರ್ ಆದನು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್. Yes, once the agreement is finalized between the seller and the buyer, the next thing is the agreement has to be registered with the sub-registrar office, or it must be registered. The agreement should be registered in the sub-registered office. Before the agreement being registered, ಅಂದ್ರೆ agreement ನ sub registrar office ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ both the parties to the contract or both the parties to the deal should go through the agreement properly, and they have to ensure that the details mentioned in the agreement are accurate. ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್, ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, ಆ ಡೀಲ್ನ ಅಥವಾ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಬಯರ್ ಆದವನು, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಲೈಕ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೀಡ್ಸ್, ಹಿಂದಿನ ಡೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಹೌಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ receipts, that is taxes will be paid on the properties, that tax receipts are to be submitted. Along with that, 2 witnesses are required for registering the property. Property na register ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Even witnesses are required for the registration process. Next is mutation of the title deed of the property. So what is mutation? Mutation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so before going to the mutation, meaning of mutation, the change in ownership of the property takes place when there is sale of the property. Property sale ಆದಾಗ ownership change ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ when the property has been gifted, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಇನ್ನೊಬ್ನಿಗೆ, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ನಾನು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ the change of ownership will take place. When the property has been inherited ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ತಂದೆಯಿಂದ ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ there is change in ownership of the property. Mutation is nothing but change or transfer of ownership from one party to another is called as mutation. Mutation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಒಡೆತನ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಒಡೆತನ ಅಥವಾ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೆಲ್ಲರಿಂದ ಬೈಯರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಹೆಸರಿಂದ ಯಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ವೆನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ತಂದೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ there will be change in ownership. The change of ownership or transfer of property from one person to another and getting it registered in the revenue department of the local bodies. Local bodies ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. and the documents required for mutation, it varies from state to state. ಏನೀಗ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಅದು ಚೇಂಜೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ is not uniform all over India. The documents which are required for mutation purpose, it varies from state to state. The entire process takes around a month. So ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 1 month ಹತ್ತತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, or it might take a little more days
for the mutation purpose. And how much is the fees involved in the process of mutation? If you go through, the rupees 100 as the application fee. Application fee is 100. For the indemnity bond, rupees 200 is required, 100 for the affidavit, and 50 as notary charges. And once again, the fees also will vary from state to state. That is, application fee is 100, indemnity bond is 200, affidavit, for affidavit purpose 100 rupees is required, and for the notary charges ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 50 rupees ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ 50 rupees ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. and it also varies from state to state. And mutation process, the steps involved in the mutation process ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ that easy. Little complexities are involved in the process of registration. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ನ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಬಯರ್ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್, ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, and also take the help of a competent lawyer. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಯರ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇವನ್ ಅವರು ಕೂಡ ದೇ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ಯು ಹೌ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ will proceed, and also they will help you in getting the property registered. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And this is what the mutation process all about. And remember, when you come across a question in the Sem exam ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾದರೂ explain the steps in the pre-registration compliances and also explain post-registration compliances ಅಂತ ಬಂದಾಗ, along with the post-registration compliances you have to ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೀ ಪ್ರೀ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ post registration compliances ಅಥವಾ pre registration compliances, explain pre registration compliances and post registration compliances ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. and the last topic of this unit is loss of original documents remedies. ಈಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಳೆದೋಯ್ತು, ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಳೆದೋಯ್ತು. So what to do? Is there any remedy in order to get the lost documents back? ಅಂದರೆ ಕಳೆದೋಗಿರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, the property owner who has lost the property document has to lodge a complaint with the police. An FIR has to be FIR ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ FIR ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಅದು FIR ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ FIR ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. FIR ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಾಡ್ಜ್ ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓನರ್ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ FIRನ ಲಾಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಟಿಫೈ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ದ ಓನರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ನೋಟಿಫೈ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಹೈಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್, ನೋಟಿಫೈ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ giving information for the public that my documents are lost, if you find it return to me, ಈ ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಪರ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಕೊಡೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಂದು ಕಳೆದೋಗಿದೆ, ಯಾರೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆದರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ತಂದು ಇಂಥ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೀ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು find my lost documents, you return it back. That's what notifying in newspaper means. But in which newspaper
the notification is to be given in respect of lost documents. If you go through it actually, highly circulated ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಪೇಪರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಡ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀಜನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು, ಒಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದ notification regarding the lost documents in any highly circulated newspaper, the chances are more regarding getting back of your documents. Prepare an affidavit. Yes, next thing is you have to prepare an affidavit with the lawyer or notary. When the affidavit is being prepared, you have to submit the complaint letter or the FIR copy. You have to submit it to the notary at the time of preparing the affidavit. Affidavit prepare ಮಾಡುವಾಗ police complaint copyನ submit ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ the notification in the newspaper notification ಕೂಡ ನೀವು submit ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ affidavit prepare ಮಾಡುವಾಗ. So what the affidavit contains, it contains the oath or confirmation by the property owner that the property documents are lost. Along with that, I have lodged a complaint with the police station, and also I have notified in the newspaper. So that is what the confirmation which will be mentioned in the affidavit. Next thing is submit the affidavit to the concerned sub-registrar office. ಯಾವ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ affidavit ಕಾಪಿನ ಕೊಡಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕಂಪನೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ letter, that is FIR copy. Along with that, the notification in the newspaper. Affidavit ಜೊತೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So the sub registrar office in turn they will issue a certified copy of original documents. Original documents ನ certified copy ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫೀಸ್ ನಿಮಗೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕಾಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ post registration compliances, and also what are all the remedies. So what remedies are there in respect of loss of original documents? So go through the concepts clearly, and I'll share the notes shortly. I'll share the notes. So thereby I have finished with unit 1, and also I'll share the questions which may come for 2 marks, 4 marks and 8 marks. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. 2 marks, 4 marks ಮತ್ತು 8 marksiಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟ್